I have two questions. Okay. First one is, does it make sense, or can anything be said about the existence or non-existence of things beyond experience? Also die Frage war, macht es Sinn, danach zu fragen, oder kann etwas darüber ausgesagt werden, über die Existenz oder Nicht-Existenz von Dingen jenseits von jenseits von Erfahrung? It's like this, when we talk about existence or non-existence, it's a conceptual, actually in a way it's a conceptual question. If you look at anything that is existing, that's experienced, anything, if you look deeply, you find that there is nothing which is ultimately or which is truly independently existing. That doesn't mean that nothing can appear. Anything can appear. Anything can, can be seen, or can be experienced, or can be, anything can be there. So therefore, this is kind of the way the things are. Everything is possible. Anything is possible. And all kind of things possible, and sometimes appears. But if you look at that deeply, that's also like, it's a little bit like the dream, no? In the dream, anything is possible, no? Like you can be sleeping in a very small room with, but you can see anything. Hundreds of people, thousands of beings, the monsters with many heads, or, anything. Good things, bad things, nice things, not nice things, But then, is it really there? But it is there as an experience, no? So you can't say it's not there in a way completely. So therefore, that's how everything is. Yeah. That's why sometimes it is said, there can be, like, it's always Dalai Lama wrote a book on his discussions with the scientists. Said, a universe on a speck of atom, no? Can there be a universe on a speck of atom? Why not? Wenn wir über Existenz oder Nicht-Existenz sprechen oder fragen, dann ist dies eigentlich eine konzeptuelle Frage auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man irgendwas ansieht, das existiert, wenn wir wirklich genau hinschauen oder darüber tief reflektieren, dann gibt es eigentlich nichts, was so wirklich inhärent aus sich selbst heraus existiert. Und dennoch, alles kann auftauchen, alles kann gesehen werden oder erfahren werden, alles kann irgendwie sein. Und das ist die Art und Weise, wie die Dinge sind. Alles ist möglich und alle Arten von Dingen sind möglich.
wenn wir das ganz genau anschauen, dann ist das eigentlich wie ein Traum. Denn im Traum ist auch alles möglich. Man kann in einem kleinen Raum schlafen und dennoch kann man in seinem Geist Monster mit vielen Händen oder gute Dinge und schlechte Dinge, alle Arten von Dingen erleben und sehen. Aber sind diese Dinge auch wirklich da? Und genauso ist es eben mit der Erfahrung. Das ist auch wie unsere Erfahrungen sozusagen beschrieben werden können. Und Rinpoche verweist auf ein Buch von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama, das er, glaube ich, in einer Diskussion mit verschiedenen Wissenschaftlern schrieb, mit der Frage, ist da ein Universum auf jeden einzelnen Atom? Ist das möglich? Warum eigentlich nicht? Your second question? My second question is about yesterday you mentioned several times reincarnation. And can you talk a little bit more about what is it that reincarnates? And for me, is there a conflict between the teaching of non-self and reincarnation? Zweite Frage ist, Rinpoche hat gestern mehrmals Reinkarnation erwähnt und meine Frage dazu ist, ob er etwas dazu sagen kann, was es ist, das wiedergeboren wird und für mich ist ein Konflikt zwischen der Lehre von Nicht-Selbst und Reinkarnation. I think it's the same thing, you know. Because there is nothing absolutely as a self. So therefore it can appear whatever way, anyways. Yeah? If there is one thing called completely self, one thing independently, then that cannot, you know, this is the, if there is something which is totally existing on its own, then they cannot change. They cannot become something else. They cannot, you know, they cannot, actually if it is something totally unchanging, it cannot even live. Like we are living because we are changing all the time. Yeah? Like our body, you know, millions of cells are dying every moment and millions of cells are growing every moment. That's why we are living, or we call it living. Or, you know, even the flowers or whatever. You know. If that change process is not there, then it cannot live. So therefore, you know, that, so there is nothing called self totally existing on its own. Therefore, it can have next moment of consciousness. It can have next moment of consciousness. It can have next moment of consciousness or awareness or whatever you experience. It can have next moment after death, next moment after that, next moment after that, and can have one afterlife, and then next time it's another life. Is it exactly the same, this life or the next life? No. It's not even same this moment and next moment. How can it be same this moment and next life? But because it is like that, you can say there's life after life. But that life after life is also not exactly like one thing, same thing, again and again. Yeah? Und als Antwort darauf sagt Rinpoche, es handelt sich wieder um dieselbe Sache sozusagen, da es eben nichts gibt, das wahrhaftig als ein Selbst aus sich heraus selbst existiert. Und aus diesem Grund kann auch alles auf unterschiedliche Art und Weise erscheinen. Und wenn es so wäre, dass etwas so erscheint, als würde es ganz unabhängig von allem anderen aus sich selbst heraus existieren, dann könnte es sich auch gar nicht verändern oder etwas anderes werden.
Und sobald etwas unveränderbar ist, dann könnte es auch gar nicht leben. Denn wir leben deshalb, weil wir uns dauernd verändern. Millionen von Zellen sterben und entstehen, also werden geboren die ganze Zeit. Und das ist dann sozusagen, was wir Leben nennen. Dasselbe gilt dann auch mit Blumen oder Bäumen. Und es gibt eben nichts, was man als Selbst benennen könnte, das aus sich selbst heraus existiert. Aber dieses Selbst kann Moment für Moment eine neue Erfahrung und Bewusstsein haben. Und ist dieses Selbst oder Bewusstsein dann immer das Gleiche, von Leben zu leben, wenn es nicht einmal von Moment zu Moment dasselbe ist. Deshalb ist es auch Leben nach Leben ist nicht dieselbe Sache. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt. Rinpoche, you were talking about how we experience things is very much to do with how we are, and how the things exist in themselves could be very kind of different. And then you said, like, so I try and keep it simple for the translator. But the matter is still kind of out there, so there's still kind of an out there, but in and of itself we don't know how it is. It depends how we are, how we experience it. But then on the ultimate analysis, if there's a sense of self, then there's an out there. If there's no sense of self, then there's no in there or out there. So I guess the question is everything just mind, or is there an out there independent of the mind? Ganz kurz als Übersetzung, weil Rinpoche eben in den Teachings davor auch erwähnt hat, oder eben auch heute, dass alle Erfahrungen sehr mit sich selbst zu tun haben. Und um die Frage zusammenzufassen, geht es darum, ob es sozusagen, wenn wir keine Erfahrung oder Gefühl von einem Selbst haben, wie kann man dann sozusagen ein Außen oder ein Innen von sich überhaupt erleben? Oder gibt es vielleicht ein Außen von sich selbst, das unabhängig, weiß nicht ganz. Ich glaube, die Kernfrage war am Ende, dass ob alles, was außen ist und was innen ist, ob das alles einfach ein Ergebnis aus dem Geist heraus ist. Und genau, also alles, was außen und was innen ist, ob das dann ein Ergebnis aus dem eigenen Geist heraus ist. This is, I think it's kind of important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. Now this is when you say everything out there is there, existing on its own. If you look at it deeply, you find that it's not like that. Wenn man die Dinge im Äußeren betrachtet und denkt, dass sie aus sich selbst heraus existieren, wenn man dann wirklich genau hinsieht, dann merkt man, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Because you say this is the wall, and wall is made of what? It's atoms, and what is made of atoms? Subatomic, and what are the subatomic? Then slowly quantum, and then there's nothing. So, you know. Und wenn man auch die Wand ansieht, dann merkt man und weiß man, dass die Wand wiederum aus Atomen besteht. Und wenn man dann Atome auseinandernimmt, irgendwann kommt man auf nichts. And then, is it made of nothing? Und ist die Wand dann aus nichts gemacht? So when it's made of nothing, then it's not there. Wenn die Wand also aus nichts gemacht ist, dann ist sie eigentlich nicht da. But you can't say it's not there, or it's non-existing. Because when you say it's not existing, it's kind of it's a concept. Aber wenn man dann wiederum sagt, die Wand, die ist gar nicht da, das funktioniert auch irgendwie nicht, denn das wäre ein Konzept. Non-existing is coming out of existing, you know.
Nicht existieren kommt aus existierend heraus. Without the concept of existing, you can't have non-existing. Ohne dem Ja. Konzept von existieren kann man auch gar kein Konzept von nicht existieren So haben. if you say it's non-existing, it's kind of a, you can't really understand what you mean by non-existing, because you know there's nothing called non-existing. Wenn man also dann sagt, das ist nicht existierend, dann wüsste man eigentlich auch gar nicht, was das genau bedeutet. We can only talk about the thing that we think is existing, how they really exist. That's the only way we can. Das Einzige, was wir machen können von den Dingen, wovon wir glauben, dass sie existieren, dass wir darüber sprechen, wie sie existieren. Because when you say non-existent, it's just kind of a denial. You know, it's just a concept. There's nothing called. Wenn man, This, aber, yeah. wenn man aber sagt, dass die Dinge nicht existieren, dann ist das so, als würde man das verleugnen. So therefore, you know, we have to only think or only try to understand how things that we experience do really exist. You know, we can't say it's non-existent. That's kind of a denial. Und deswegen müssen wir eben darüber sprechen, wie die Dinge existieren und nicht sagen, dass die Dinge nicht existieren, denn das wäre dann eben, dass man es verleugnen würde und wäre auch ein Konzept. And also, if you say it's our mind, or our mind is creating, and that's also a little bit incorrect from the real point of view, because what is mind? Und dann aber, wenn man sagt, dass die Dinge nur aus dem eigenen Geist heraus entstehen, dann ist das auch wiederum nicht ganz korrekt, denn was ist Geist überhaupt? If there was a mind existing on its own, then you can say, yes, it's created by mind. But wenn es einen Geist geben würde, der aus sich selbst heraus alleine existiert, dann könnte man sagen, dass man die Dinge mit seinem eigenen Geist kreiert. Aber when you look at the mind, it's a similar way. You know, you can't really find mind existing on its way. So then you can't say it's created by the mind. Aber dann wiederum, wenn man sich den Geist anschaut, kann man wieder nicht sagen, dass der Geist auch unabhängig aus sich selbst heraus entsteht. Deswegen kann man nicht sagen, etwas wurde kreiert einfach nur durch den eigenen Geist. That is why it is very difficult to describe or to express. Deswegen ist es sehr schwierig, diese Dinge zu beschreiben oder wirklich auszudrücken. That's why, you know, they sometimes like they've, you know, said middle way. Deswegen spricht man oft vom mittleren Weg, Without any extreme, ohne Extreme, free from any extreme. frei von irgendwelchen Extremen. You know, if you say it exists, not correct. If it doesn't exist, not correct. Des In between, not correct. You know, it's neither also not correct, you know, because all of these are concepts, you know. Deswegen wäre es nicht korrekt, wenn man sagt, es existiert, und es wäre aber auch nicht korrekt, wenn man sagt, es existiert nicht. Also weder das eine noch das andere, da dies alles Konzepte sind. That's why when Buddha became enlightened, he expressed Sab Chi Tudal Vesal Dhamasi. He says, profound, deep, you know, peace, profound, peace, peaceful, Tudal, free from all extremes, Vesal, like luminous, Dhamasi means uncreated. This kind of Dusita Vichishiko, I found this, which is like Amrita. You know, Amrita means like a legendary substance in India, which if you eat, it's very delicious, and it is also
gives you immortality, which is usually not very much there. Something that's good for you is not delicious. Something that's delicious is not good for you. But Amrita is supposed to be like that. Und als der Buddha erleuchtet wurde, da sprach er folgende tibetische Worte, was man übersetzen könnte mit: Ich fand Folgendes, das profund, tief, friedvoll, frei von allen Extremen, leuchtend und unfabriziert ist, das wie Amrita ist. Amrita, das ist ein Mythos einer Substanz in Indien, die sowohl köstlich ist als auch eine Unsterblichkeit verleiht. Und für gewöhnlicherweise gibt es so etwas nicht. Entweder etwas schmeckt gut oder es ist gut für einen. So therefore this is something that that's a little bit beyond our dualistic mind. Our mind, our intellectual mind is very dualistic. It has to be either this or not this, existing or not existing. Und deswegen ist dies etwas, das jenseits von Dualität geht. Gewöhnlicherweise ist unser intellektueller Geist sehr dualistisch, aber das geht jenseits davon. Es ist weder existierend noch nicht existierend. So therefore that wisdom is supposed to be, something that is beyond our concepts, but can be experienced. Und diesbezüglich ist auch Weisheit etwas, das jenseits von Konzepten geht. That's why, of course, we human beings are conceptual people. Natürlich, wir Menschen sind sehr konzeptuelle Wesen. We cannot approach anything without our intellectual understanding and concept. Wir können uns nichts annähern ohne unsere intellektuellen Konzepte. And we have to, there's no other way, we have to approach it through our intellectual analysis. Und dies müssen wir auch. Es gibt keinen anderen Weg, als Dinge mit unserer intellektuellen Analyse sich dem anzunähern. And through intellectual analysis, we can say, this is not right, this is not right, this is not right, this is not correct, this is not right. But then we can't say exactly, this is the one. Und durch unsere intellektuelle Analyse können wir dann sagen, das ist nicht richtig und das ist auch nicht richtig und das ist auch nicht richtig. Aber wir können auch nicht wirklich sagen, was es wirklich ist. So what is true, we can only experience, and that's why meditation becomes necessary. Was wirklich wahrhaftig ist, können wir nur durch unsere Erfahrung erfahren und deswegen ist Meditation auch so ausschlaggebend. That's why, the approach or practice through meditation is kind of different from our intellectual understanding. Intellectual understanding is this not like this not like this not like this. And meditative experience is that we allow our mind to relax and completely try to be as natural as possible without trying to make up anything. Und die Herangehensweise der Meditation ist sehr unterschiedlich der unseres intellektuellen Verständnisses gegenüber. Durch Meditation entspannen wir uns und lassen los, denn durch das intellektuelle Verständnis können wir nur sagen, das ist nicht richtig oder das ist richtig oder das ist so. So when we can really allow our mind to completely relaxed and become not thinking way but experiencing, feeling way, become aware, aware of the awareness itself and nothing else. Then slowly they say it's possible to have this experience
directly experiencing this the way we actually. Aber durch die Meditation können wir wirklich Erfahrungen sammeln und uns bewusst werden und uns auch unseres Bewusstseins bewusst werden. So that's what we call paramita. Paramita is going beyond, transcending. Like paramita. Para means the other side. Other side. Mita means going other side. Other side means not our usual, samsaric, dualistic way of experiencing things, which is here, this side. And if you go beyond that, that's transcendental, whatever you call it, then that's paramita. Und Paramita bedeutet, jenseits zu gehen, etwas zu transzendieren. Para bedeutet die andere Seite und Mita bedeutet gehen. Mit der anderen Seite ist dann nicht unsere gewöhnliche, samsarische, dualistische Art und Weise, Dinge zu erfahren, gemeint, sondern eben jenseits davon zu gehen. Und diese Transzendierung ist dann eben Paramita. So therefore, the meditative instruction is allow your mind to be totally relaxed without any grasping, any kind of grasping. Like, this is like this is not like this, it's like this. It should not completely free from any kind of grasping, and completely as natural as possible. And that experience of true nature can be awakened. That's the idea. Und die Anweisung zur Meditation ist dann diese, dass man seinen Geist erlauben sollte, sich komplett zu entspannen, ohne an irgendetwas anzuhaften oder etwas ergreifen zu wollen. Wirklich vollkommen frei zu sein von irgendeiner Art von Anhaften oder Greifen, sondern ganz so natürlich zu sein, wie es möglich ist. Und die Erfahrung davon, von der wahrhaften Natur, kann dann erweckt werden. When that happens, then it is said that when that happens, then there is nothing to purify anymore, and there's nothing to, everything is completely gone. Und wenn das passiert, dann gibt es auch gar nichts, was man bereinigen könnte. All the purification and accumulation is done then and there, finished. Dann ist all die Bereinigung und Ansammlung getan, vollendet, beendet. There's kind of a story. Dazu gibt es dann auch eine Geschichte. It is said that Nagarjuna, you know Nagarjuna? Nagarjuna was, he was great philosopher. He wrote lots of books. He was the head professor of Nalanda University and things like that. But usually he was just a monk, and he was traveling nothing but with his begging bowl all over the place. And he was very highly revered.
Also die Geschichte handelt von Nagarjuna, der ein sehr großer, großartiger Philosoph war, der auch viele Bücher schrieb und an der Nalanda-Universität Professor war. Er war allerdings auch ein Mönch, der einfach mit seiner Bettelschale herumwanderte und sehr geschätzt und verehrt wurde. So one day, when he was traveling to somewhere, and then the queen of that country came to know that Nagarjuna was passing through that town. So she invited him to her place, and he went. And then she said, can you give me your begging bowl, please? Because I want to keep it as my, kind of object of worship, because you are such a great person. So he had a very, common, very kind of not very nice begging bowl. So he gave it, she put it there. And then she brought another bowl. A bowl made of solid gold. Solid gold, and studded with, diamonds and things like that. And then he gave it to him and said, please you use this, because I took your bowl. So he said, okay, and he took it and he left, So he was going around with his precious begging bowl. And then one thief saw it. One notorious thief saw it, and he immediately knew how precious this was. So he was following him. He wanted to steal it or rob it from him. And then Nagarjuna was staying in a kind of a place where there was, old kind of temple without any doors and windows, So it was very easy to get. But when he went in, before he entered into this place, he threw the ball out and went in. And now the thief, of course, got it, but he knew that it was actually given to him, because, he knew that Nagarjuna knew that he was after him, and he kind of gave it to him. So he thought, this is such a priceless thing, it's completely gold and diamonds and everything. It is so costly, and so I can't just go without thanking him. So he thought, I must thank him. So in the evening he was trying to go in, and he was kind of a little bit nervous. So he was walking up and down the kind of corridor. And then Nagarjuna shouted from inside, why don't you come in? So he went in, and then he said, I have come to thank you for this, I know that you gave it to me, so this is really very precious, so I want to thank you. And I said, it's okay. And then he said, but how can you do that? How can you throw away such a, how can you become such a kind of a high level of, realization that you have no attachment to even this kind of precious things? And Nagarjuna says, no, that's, if you want, you can become one like that, no problem. He says, no, I can never become like that. I am a thief. I am a very bad thief, actually. He's a very good thief, or notorious thief. Even the kings and the generals and everybody is trying to catch me, and they can't catch me. And I've robbed and stolen from everybody. I'm a very good thief, and I can't stop that. I am like that. So I can't live that. So therefore I can't be like you. And Nagarjuna said, who said you have to stop this? Well, everybody says that if I am to become a great, realized person, I have to stop stealing, I have to stop doing all negative things. Nagarjuna said, no, that's rubbish. You don't have to do anything. You just have to be mindful. You just have to be mindful of your awareness now.
just being mindful all the time, and then you are already like me. This is not possible. He says, yes, you try, you go and try. And then he did that. You want me to stop? Also eines Tages wanderte Nagarjuna eben herum und er kam zu einem Land, wo dessen Königin davon erfuhr, dass Nagarjuna herumwanderte. Deswegen lud sie ihn ein und er kam zu ihr und sie fragte, könntest du mir nicht eine Bettelschale geben? Ich würde sie gern als ein Objekt der Verehrung verwenden. Und es war eine ganz normale, einfache Bettelschale und er gab sie ihr. Und als Gegenzug gab sie ihm dann eine Bettelschale aus purem Gold mit vielen Diamanten, die sehr wertvoll war, und sagte, bitte nimm diese Bettelschale, und er nahm sie dann auch und ging weiter seines Weges. Und dann sah ein sehr berüchtigter, böser Dieb sah ihn dann mit dieser wertvollen Bettelschale und begann ihm auch nachzugehen und ihm zu folgen. Und Nagarjuna zu der Zeit verblieb dann in einem alten Tempel, in einem Raum mit fast keinen Fenstern, wo es sehr leicht gewesen wäre, diese Schale da rauszuklauen. Aber noch bevor Nagarjuna dann in seinen Raum zurückging, schmiss er die Schale einfach heraus, weg aus dem Raum, damit der Dieb sie von alleine finden konnte. Und das sah der Dieb dann auch und nahm sie sich. Und ihm war aber dann auch bewusst, wie wertvoll diese Schale war und dass Nagarjuna ihm diese Schale einfach so geschenkt hatte, indem er sie herausgeschmissen hatte. Und dann dachte er, dann sollte er ihm vielleicht doch danken dafür. Und er ging dann auch zu dem Platz von Nagarjuna, zu dem Raum, und war ein bisschen nervös. Und Nagarjuna rief dann von innen heraus, warum kommst du nicht einfach rein? Und dann kam der Dieb hinein und sagte, ja, ich wollte dir danken. Ich weiß, dass du es warst, der mir jetzt diese ganz wertvolle Bettelschale gegeben hat. Und, aber eine Frage, wie konntest du das überhaupt tun? Das ist so eine kostbare, unbezahlbare Bettelschale. Wie kann man so auf so einem hohen Grad von Realisation das überhaupt so einen Grad erlangen, ohne irgendeine Anhaftung zu empfinden? Und Nagarjuna antwortete, naja, du kannst auch so werden. Und dann sagte der Dieb, nein, das geht nicht. Ich bin ein guter Dieb darin, dass ich wirklich ein sehr, sehr schlechter, berüchtigter Dieb bin. Alle Könige, Generäle, jeder versucht mich zu fangen, und ich habe eigentlich schon jeden ausgeraubt. Also ich bin der Letzte, der so wie du sein werden könnte. Und dann fragte Nagarjuna, ja, aber wer sagt denn, dass du dich dafür ändern müsstest? Und der Dieb antwortete, naja, die Leute sagen, dass ich das dann alles nicht mehr machen könnte. Und Nagarjuna sagte, nein, das ist Blödsinn. Du musst einfach nur wirklich achtsam sein, die ganze Zeit, einfach unaufhörlich achtsam sein. Und der Dieb sagte, nein, das ist nicht möglich. Und Nagarjuna sagte, doch, versuch's einfach mal. Then Nagarjuna, taught him how to do mindfulness, how to mindful, and then he said, come after some time and see how it is. So he went out, and after a few days he came back, and he said, I've been mindful, and it's very nice actually, because I've never been so happy, because all the time I'm a little bit concerned, I'm worried, I'm disturbed, my mind is disturbed. But when I'm just being mindful, I feel so peaceful, I feel so clear and so good. But there's one problem, he said. When I'm mindful, I cannot steal. And when I'm stealing, I cannot be mindful. He said, that's it. You can try, if you want, you can steal and not mindful, but if you want to be mindful, you can be mindful. Because if you are mindful, then you know what it means, and then that's purification. There's nothing else you need to do. So he went again, and after a few days he came back.
they said, I think I will follow you. Because, I've been stealing all my life, and I was never really very happy, and, I was always having fear and problem and things like that, and when I'm a little bit mindful, I feel so good, so peaceful. So then he started to follow Nagarjuna, and maybe, I don't know what happened to his ball, but Und so war es dann auch, dass Nagarjuna ihm Achtsamkeit lehrte und zu ihm sagte, üb das jetzt mal eine Weile und dann komm wieder zurück. Und so kam der Dieb dann auch nach ein paar Tagen zurück und meinte, weißt du, ich war jetzt die ganze Zeit sehr achtsam und es ist eigentlich wirklich sehr nett, denn ich fühle mich eigentlich sehr glücklich jetzt die ganze Zeit. Normalerweise wäre ich sehr besorgt und irgendwie beunruhigt und hätte einen unruhigen Geist, aber jetzt bin ich sehr friedvoll. Ein Problem dabei habe ich aber dann schon, denn wenn ich jetzt achtsam bin, dann kann ich irgendwie auch nicht stehlen. Den Part habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, weil mein Kuli ausgegangen ist, aber auf jeden Fall nach ein paar Tagen kam er dann wieder zurück und sagte, dass er ab jetzt Nagarjuna gern folgen würde, denn wenn er eben achtsam wäre, so wie er, dann wäre er einfach viel glücklicher und das ist das, was er machen wollte. Und Rinpoche meint, er weiß allerdings nicht, was aus der kostbaren Bettelschale geworden ist. so that's it. I don't know if I answered the question because I forgot. Also das war jetzt die Antwort zur Frage. But it's okay. Thank you.